Today we went to visit one old lady. This lady visited our organizations almost 6 months ago, and she gave us the first-hand facts about her family members. She said her 3 sons already detained at re-education camps, and their wives. 3 sons, their 3 wives, and 14 grandsons and granddaughters already detained at re-education camps. And the youngest one is only 3 or 4, 5 years old. Chinese officials put them to the re-education camps also. We went to visit Mrs. Khalida. Our work team is just driving to her village, and her village is very close to Almaty city, and our work team went to make an interview with her, and went to take a video record, because so many things happened. And Mrs. Khalida, interviewed by the Amnesty International, interviewed by the so many European journalists, and she interviewed by the American, Canadian journalists also. So she is a famous person now, but all kinds of reports about the tragedy of her family, which detained at re-education camps, and all over the world know, but it is useless. No one organization helped her, and the world is just keeping silent. Now we just arrived at Mrs. Khalida's house, and we went to visit her. Амансыз ба апа? Қалайсыз? Денсаулығыңыз жақсы ма? Аман есенсіз ба? Аман есенсіз ба? You said your husband, Mr. Kuttubay Rahimbergen, died at the 9th September 2018. And I want to know how many times before he died listened about his 3 sons and the 3 sons' wife detained at re-education camps in Xinjiang, China. Ballar 2018 жылы 18 күні, 17 күнісі со балаларны кіріп кетті деген хабар естідік. Жоқ, қайсы? 2018 жылы 2-ші айның 18-і. 2018, 2-ші айдың 18-і кірді деген хабарды. Ал сіздерге бұл хабар қашан жетті? Бұл хабар 3 баланы алып кіріп кеткен şu 18-ші күні кешті жетті. Яғни сол күні сіздер естіп? Сол күні жетті. Сол күні жетті. Ал енді бұл кісі сонда 2-ші айдың 18-нен 9-ші айдың 9-на дейін 7 ай құсаның ішінде өтті де, қайғының ішінде. Соны естісе таңертең кеште естідік. Кешке естідік, бүгін алып кіріп кетті деп. Ертесі таңертең тұра алмай қалды. Тұра алмай қалды. Ертесінде ары іздесіп берісіп балалар келін-кешек тіп-тыныш болып кетті. Содан барып мен дадиның әкіміне звондадым. Әкіміне звондадым, шалды. Жаңадан жатқан кез.
Балалар тіптен шок кетті деп едім. Балаларыңыз сияси тәрбиелеуде, оқуда деді. Келіндер жоқ деп едім. 3 баланы бүгін алып кіріп кетті, түстен күн келін алып кіріп кеткен ғой, үлкен келінне. Сонда кешке естігенбіз ғой. Сонда жаңа 14 немереші. 14 немеренің қайда қалғанын оқып, дадидің акімден сұрасам, келінді істеп, немені оқу тәрбиелеуде, балаларды. Ей, менің 4 ұлым қайда, 3 келінім қайда десем, бүйтесін, оқу десін. Менің 14 немерем қайда десем, ой, 14 немереңіз оқып атыр ғой деп тілпініп, бірінші ретті жауы жіберді. Жаба салды. Mrs. Aktikan'ı satıp aldı said, her 3 son arrested at 18th February 2018 at Xinjiang County, Ili Kazakh Autonomous Prefecture. And that day, evening, she gets that information. And her friends send the information to her. And next day, Mrs. Halida's husband, Rahimbergen Kutubai, is found down. And after 7 months passed, Mr. Kutubai Rahimbergen died. And the correctly time is Mrs. Halida's 3 son, Rahimbergen Satbaldı, Rahimbergen Orazcan, Rahimbergen Ahmetcan, 3 of them detained and arrested at 18th February 2018. And the next day, the 19th February 2018, they arrested Mr. Satbaldı's wife. Mr. Satbaldı's wife is Mehmetcan Tokbegul. And the next day, the 20th February 2018, they arrested Mr. Rahimbergen Orazcan's wife, Sharafat. Her name is Sharafat. And that day, the 20th February 2018, they arrested Mr. Rahimbergen Ahmetcan's wife, Meiray Bahar. And in 3 days, they arrested these 3 families and their 14 children, grandson and granddaughters of Mrs. Halida. All of them arrested and put to the so-called re-education camps. And Mrs. Halida said she gets that information through their friends, and after that she called it directly. One governor called it Nurlubek, the number 2 little village of Karagash village, Xinjiang County, and the governor called it Nurlubek, confirmed that information. And he answered, you don't worry about it, your 3 sons and their 3 wives, and all of your grandson and granddaughters, 20% now staying at re-education centers. Ал енді апа, жаңағы үлкен ұлыңыз Rahimbergen сатып алды. Rahimbergen сатып алдыдан қанша балаңыз бар? Немереңіз бар? 5 бар. 5. Аты жөндері кім? Аты жөні Тайыр, Шайда, Сабахир, Мұхаммад, Парида. Пәрді. Осы 5 немереңіз бар, е? Ал енді Оразжанның балалары? Қайсар, Алмира, Каусар, Абабекрі, Халид. Ахметжанның балалары? Ахметжанның Арзу, Батима, Халид, София. София. Wow, this grandmother remembered that everything is very clear, and her 3 sons is Rahimbergen Satbaldı, first son. Second son is Rahimbergen Orazcan. Third son is Rahimbergen Ahmetcan. And I asked Mrs. Halida
and she remember all her grandsons and granddaughters. And Mr. Rahimbergen Satbalde has 5 children. First is Satbalde Tahir, son. Second is Satbalde Shaida, daughter. Third is Satbalde Zubair, daughter. 4 is Satbalde Muhammad, son. And Satbalde Farida, daughter. Mrs. Halida's next son is Orazjan. Rahimbergen Orazjan, Mrs. Halida's second son, has 5 children. First is Orazjan Kaysar, son. Second is Orazjan Almira, daughter. Third is Orazjan Kausar, daughter. Fourth is Orazjan Abu Bakr, son. Fourth is Orazjan Khalid, also son. And Mrs. Halida's third son is Rahimbergen Ahmedjan. Rahimbergen Ahmedjan has 4 children. First is Ahmedjan Arzu, daughter. Second is Ahmedjan Fatima, daughter. Third is Ahmedjan Khalid, son. Fourth is Ahmedjan Sofia, daughter. And this 14 grandsons and granddaughters now detained at the education campus, and their wives, Mr. Rahimbergen Satbalde with his wife, Mehmetjan Tohtogul, also detained. And Mr. Rahimbergen Orazjan with his wife, Mrs. Sharafat, also detained. And the third, Mr. Rahimbergen Ahmedjan with his wife, Mrs. Meiray Bahar, also detained. Ал енді апа, сіз бір тарихта кері шегініс жасайық. Сіздің күйеуіңіз Құттыбай Рахымбергенұлы қай жылдары туылды, қай жылы қайтыс болды? 40 жылы жаңа жылының 1-ші күні туылыпты. 9 айның 18 жылы 9 айның 9 күн сағат 5-те қайтыс болды. 5-те қайтыс болды. Сонда бұл кісінің 3 ұлы 3 келіннің ұсталғанын естігені осы ақпанның 18, сонда 7 ай бойы дерт ішінде құсадан кетті ғой. Кетті. And Mrs. Halida's husband is Mr. Kuttubay Rahimbergen, born at the 1st January 1940 and died at the 9th September 2018. The correct time is the 5 a.m. and he listened to that information about his 3 sons and the 3 wives of his sons and the 14 grandson and granddaughter, all of them detained at the 18th February 2018, but after 7 months passed, Mr. Kuttubay Rahimbergen died with in tragedy feeling. Kuttubay Rahimbergen ақсақал сол былайша айтқанда күйіктен қайтыс болды ғой, иә? Күйіктен қайтыс болды. Дерттен, құсадан. Қайтыс болды, құсадан. Құсадан қайтыс болды. Құсадан Ал енді бұл кісінің өзі әке шешесін 40 жылдан кейін көрген адам. 40 жылдан кейін көрді. Ал сонда бұл кісілердің әке шешесі қай жылдары кетті Қытайдан Қазақстанға? Менің естуімде 54 жылы кетті. Жоқ, 54 жылы кетті деп ойланым. Алдында осы жердің адам екен бұл. Әлгі бір соғыс болып ашаршылық болып кетті ғой. Ашаршылық кезінде. Сол кезде өтіп кеткен екен. Қытайға барған. 54 жылы кері қайтты. Кері қайтқан. Ал енді жаңағы Рахымберген ақсақал жалпы өзінің шешесін қай жылы көрді сонда? 94 ба, 91 ма. Ана баланыңке, менің ана баламныңке жаңа туылған кезі. 91, онда сол Совет одағы құлап, Қазақстан тәуелсіздік алған жылы көрген болды. There are so long history. Mrs. Halida's husband, Mr.
Kutlubay Rahimbergen lost his parents at 1954 because his parents escaped from China to Soviet Union at 1954, and Mr. Kutlubay Rahimbergen lived at China. But after 40 years passed, when Kazakhstan Republic get independent from the Soviet Union, Mr. Kutlubay Rahimbergen meet with his mother at 1991 at Kazakhstan Republic. Now this tragedy happened again in this family. Now Mrs. Khalida lost her 3 sons and their 3 wives and the 14 granddaughter and the grandsons. Tragedy happened again, and because the Soviet Union and the Chinese Communist Party, both of them in the control of the Communist Party, and they killed the Kazakhs. And the history is begin from the 1931 because Mr. Khalid's husband, Mr. Kutlubay Rahimbergen, the Mr. Kutlubay Rahimbergen's parents escaped from Soviet Union to China at the 1931. They lived at China from 1931 to 1954. After then, they escaped from China to Soviet Union again 1954. Kazakhs between Soviet Union and China. Kazakhs between the Soviet Communist Party and the Chinese Communist Party. Tragedy happened again and again. Халида апа, бұл отбасыларыңызға келген осындай сұмдық трагедия, осындай сұмдық тауқымет, бұның енді арғы түп қайнары, келу қайнары неде деп ойлайсыз? Түп қайнары енді менің ойлағаным сол қазақтарын төбеден құрту, бала көп етмеу, әйелдерін тумастық жасау, укол салу, содан деп ойлаймын, одан басқа не ойлаймын? Қытай компартиясының қазақтарды түбімен жою саясаты дейсіз. I asked Mrs. Khalida, it is a big tragedy for one family, lost 3 sons and their 3 wives and 14 grandsons and granddaughters, and you lost 20 of your family members, and what do you think about tragedy and why? And Mrs. Khalida answered me, because Chinese Communist Party went to do ethnic cleansing for the ethnic Kazakhs in China. They went to make genocide on the ethnic minority. The Chinese Communist Party went to kill all the non-Chinese, all the non-Han Chinese ethnic minority. Сіз жалпы осы халықаралық тілшілерге арыз беруіңіз қашаннан басталды? 10 айдан басталды. Биыл 10 айдан. Қанша рет шетелдік тілшілерге сұхбат бердіңіз? Шетелдік көп, ана қала қылып 6 рет бердім. 6 рет бердіңіз, е? Оның бәрі шетел ақпараттарына шықты ғой? Шықты. Қазақстандық ақпараттарға да шықты. Mrs. Khalida said, from the October of 2018, she interviewed by the foreign media, and she said she reported by Western media 3 times, and she attended 6 times a conference about the Kazakhs which detained at re-education camps in Xinjiang, China. And so many Western media reported about Mrs. Khalida, and
All of the world almost know about her tragedy. Ал құрметті көпшілік, Қытайдағы қазақтардың басындағы осындай сұмдық оқиғалар туралы біз алдыда тағы да өте көп сан-санақсыз фактілерді көпшілікке ұсынатын боламыз. Қытай компартиясының ондағы қазақтарға, барлық азшылық қауымдарға жасап жатқан қиянаты, геноциді бұл бүкіл әлем назарына біз тарапынан ұсынылады. Ladies and gentlemen, we will show the world about the charts of re-education camps in Xinjiang, China. We have hundreds, thousands, tens of thousands of, hundreds of thousands of first-hand facts about re-education camps. And they are not re-education center, they are concentration camps. We will show the world all the charts about re-education camps in Xinjiang, China, because nowadays at Kazakhstan there are living more than 500,000 Kazakhs which born at China and immigrated from China to Kazakhstan. All of them has family members, friends, relatives detained at re-education camps. And these 500,000 Kazakhs will show the world the first-hand facts about the re-education camps.